Ok, empezamos. Bienvenidos otra vez a Sticky Podcast. I was gonna say Sticky Blog. Well, this is gonna be part of the blog because it's the starting of the podcast. I always put a clip, bro. A lot of things just happen right now. Like I don't have idea. Like this crazy. So I came to take a Gucci ride, and I always upload the videos when I'm taking out Gucci. So right now that I was leaving to Beverly, which is 10:13. I always leave 9:30 to 10:30. Yeah, so I'll leave that time, and pretty much right now I just finished everything, and I was coming out. First of all, I forgot a microphone, which without the microphone I cannot record because you guys gonna hear the AC, or yeah, you guys gonna hear the AC, and it doesn't sound that good. So I put the microphone already, and when I bring the microphone, I don't know how, but the door didn't close right away. And then from nowhere, Gucci was right there in the parking. I was like, what the hell is going on? I don't know how she figured out that I was right there. And she remembered that I was right there and that she had to go left because she could have go anywhere. Like, she's not a bad dog, bro, but she's afraid of people, you know? And because she's afraid, she can probably, bark to someone, which is not good because people get afraid and then we get some problem. But that never happened to me, bro. Like, realistic, that's super crazy what happened today. And yeah, I hope never happen again, because if not, we're gonna get in trouble, bro. People sometimes understand it, and people sometimes don't understand it. Like sometimes you're trying to do everything perfect, but it doesn't happen that way. But like I was saying, welcome back to the podcast. Sorry, something got my attention. Good as Mercedes right there. But yeah, welcome back everybody. Hey, this is the podcast. Como les decía, hey, ahorita acaba de pasar algo súper extraordinario, como les decía. La verdad que fui a sacar a Gucci, siempre me quedo un rato subiendo los videos ahí. Después de eso salí de ahí donde Gucci y se me olvidaron los micrófonos, lo cual ahorita estoy grabando con el micrófono para que no se oiga el AC, o tal vez se oye poquito el AC, pero se oye más la voz. Entonces eso ayuda, y además tengo el teléfono algo lejos, lo cual está en la otra silla abajo con el tripod. Y básicamente no se oye muy bien, pero fui primero por los micrófonos, de ahí regresé con los micrófonos, y cuando regresé con el micrófono creo que no cerré muy bien la puerta. O cerré. Gucci sabe cómo abrir las puertas con la boca o con la nariz, con el hocico, como le quieras decir. Ella sabe abrirlo porque donde vivía antes, ella solo se ponía sus patas y abría, porque era de esas como que son así, que solo le haces así las cerraduras. Entonces ella aprendió a hacer eso. Y ahorita ella acá, de la nada, estos son como circulares, entonces es bien diferente. Pero de la nada Gucci apareció en el parking donde estaba yo. Y pensé que había perdido ¿cómo se llama? Pensé que había perdido el micrófono de primero, porque salí corriendo a agarrar a Gucci y no supe qué hacer. La verdad que Gucci, hey, qué bueno que ella entiende. La verdad que ha costado mucho con Gucci, porque sí cuesta como entrenarla, pero se ha entrenado en alguna forma. De la mayoría de cosas casi no está entrenada, pero algunas cosas ella sí hace caso. Si tú le dices ven aquí, si ella viene. Entonces lo bueno es que se fue para adentro, la llevé para adentro. Hey bro, was so crazy, porque un gato estaba ahí. Ella odia a los gatos, como les digo. No sé, pues es natural, creo yo, pero ella los odia y no puede estar con ellos. Entonces, la verdad que pasó demasiado. Bueno, pero lo que venimos a hablar ahora, what we're going to talk today is about the people who you have around, friendship. We're going to call it friendship. So, sometimes we ask ourselves about how
do we get to the goal that we have, because everybody have different goals, like can be monetary, can be your fitness goal, or can be, get a house, get a car, uh, you know, provide for your family, something like that. Everybody has a goal. Um, so, you know, sometimes we get together with people around us that pretty much they don't have goals. And I'm telling you because I pass all these and I've been in the situation which I get mad at myself and I get mad to people because, you try to show people you know, how to think or how to appreciate goals, because a lot of people they don't care about it. They just like to live day by day, and if they have a job, well, and they have an apartment or a bedroom, whatever you want to call it, they feel so grateful, and which is good because you got to be grateful, but at the same time, you have to have a little bit of motivation, or a little bit of how do you want to call it, hope that you're gonna get something better, because I know a lot of people like get so comfortable, and the idea is not to get comfortable, because when you get comfortable, like you get in a situation when you are sleeping all the time and you're just doing a routine and that's it. So you are sleeping most of the time. But like I was saying, like the group of people that you get together with, that group, bro, is gonna take you. Either you are a leader or either you are a follower of them, because they will take you. If nobody have dreams, and nobody can want to do a lot of things, nobody want to hustle it, nobody want to go to a gym, nobody want to eat good, nobody want to have a priority of something, well, you're gonna get that thing, uh, there is something that say that if four people that you are around with are drug dealer or drug things, or they do, bad stuff, or they do good stuff, you're gonna be the six person, sorry, that will do the same thing, we always fall in the category of, doing what everybody else doing, because we are humans and we like to follow whatever we like, or whatever we have around. Probably can be your father. You want to follow what your father did. Probably gonna be your brother. Probably anybody, But the point is that sometimes we are around people that are not in the same page as us, or they haven't wake up like we have. So, básicamente, todo lo que se puede decir y se puede poner así es que todos los días tenemos siempre un grupo con los que nos juntamos, un grupo que apreciamos, un grupo que podemos decir, ¿sabes qué? Este grupo es lo que vamos a hacer, o este grupo es lo que me va a mantener feliz, o este grupo es mi clase de amistades, mi hermandad, todo eso. Pero hay mucha gente que no tiene los mismos, como, no oportunidades, sino que le podemos decir más como metas. No tienen sus metas, no quieren nada por su vida, solo quieren estar en un lugar y ser felices. La verdad que hay mucha gente que es feliz con poco y pues no tiene nada de malo, la verdad. Lo malo es quedarte confortable en un solo lugar. La verdad que mucha gente se queja de que hay mucha gente que quiere sus metas, pero no quiere vivir la vida en paz. Y la verdad que si tú vives una vida en paz, la verdad que te va a costar llegar. Sí vas a llegar, porque siempre hay una forma de que Dios nos bendice, pero va a ser más lento. Pero si luchas más duro y si le pones más empeño cada día más, pues tú vas a poder salir adelante, tú vas a poder sentirte mejor, te va a costar, te va a doler, pero eso va a traer buenas consecuencias, lo cual es la meta que tú quieres. Pero, como les decía, a veces nos rodeamos de mucha gente que no tiene esas metas.
Y a veces yo me enojo conmigo mismo y me enojo con las personas porque a veces tú tratas de meterle a las personas o tratas de decirle a tus amistades o tratas de decirle a todo el mundo que hay una forma mejor cómo hacerlo, pero la gente quiere vivir en un punto que no quieren salir. La verdad que muchas personas se sienten confortables con lo que tienen. La verdad que hay muchas personas que trabajan y duermen, o trabajan y pierden su tiempo en cualquier otra cosa. Y la verdad que a veces no saben ellos que están dormidos. A veces ellos están haciendo eso por toda su vida, al final cuando ya parten, miran para atrás y dicen, wow, o sea que no hice nada por mi vida. Entonces ahí es donde llegas y tú dices, ok, pero si me junto con todo este grupo de personas, por ejemplo, si te juntas con personas que son malas, que usan drogas o cosas así, dice el dicho que tú vas a ser la cuarta o quinta persona. Si son tres, tú eres la cuarta persona. Si son cuatro, tú eres la quinta persona. Si son seis, pues tú eres la séptima persona. La verdad que siempre, no sé por qué, pero el humano siempre cae en una categoría de que pues siempre seguimos a los demás. Incluso si tú eres el líder de todos tus amigos, si tú eres una persona que lo sigue, siempre te afecta. ¿Por qué? Porque la verdad que a veces la multitud hace que todo sea de la forma de la multitud. O sea que todo el mundo puede decir algo, pero si tú eres el único que está haciendo lo contrario, pues nadie va a seguir lo que tú dices. Entonces, aunque te miren como en una posición buena, tú nunca vas a tener la razón porque estás compitiendo contra la mayoría. Entonces, a veces lo mejor que puedes hacer es tan solo desaparecerte de ese grupo. La verdad que tienes que quitar el grupo y seguir adelante por ti mismo. A veces hay muchas cosas que son fuertes porque hay muchas personas, incluyéndome, yo era así, era antes. Uh, yo no me gustaba estar solo, no sé por qué, la verdad nunca vi por qué, pero quizás en el pasado yo estuve muy solo y no me recuerdo muy bien. Yo creo que eso tal vez me afectó y entonces eso a mí me hizo querer estar con amistades, la verdad que. Por eso tuve muchos problemas con mis relaciones de noviazgo, porque no era más como un sentimiento a la persona, pero sí llegué a enamorar muy rápido de las personas, pero era más como que quería llenar un vacío lo cual ocupaba que las personas estuvieran conmigo porque estar solo me sentía muy mal. Pero le pedí mucho a Dios y después empecé a escuchar a los coaches, predicaciones y todo fue cambiando. Gracias a Dios que me puso a todas esas personas en mi vida, Dios, y que pues pude salir de eso. Pero como les decía, hay muchas personas que les da miedo estar solo y siempre tratan de buscar o tratan de encontrar a alguien con quien estar. Y eso es muy duro porque tú vas a caer en la categoría que todos están cayendo. Tú vas a ser como, como que estás siguiendo lo que está de moda, como que estás siguiendo lo que, lo que ves. Como en inglés creo que se le dice un trend follower, como un seguidor del trending, de lo que está pasando alrededor. Entonces tú te estás volviendo como parte de ese sistema y la verdad que te afecta porque no haces lo que tú quieres, sino que haces lo que otros quieren y siempre te validas porque otras personas sean felices y tú nunca eres feliz. Y eso te va a afectar algún día. La verdad que a mí me llegó a afectar y entendí que tenía que cuidarme a mí mismo y a mi familia antes de cuidar a otras personas. Yeah, like I was saying, sometimes we're afraid to get out from that group because the group that we are, we feel good. Why? Sorry. Because there's a lot of people that are afraid to be alone. I was one of them,
and I don't know what that happened in reality. I think in the past, probably I was alone, or probably, you know, I always want a friend or a girl. I had a lot of problem with girl, that word, I don't know how you say it, but you get me. A lot of women, that were part of my life. We were in a relationship. Uh, it always affect me, that type of stuff, because uh, either I always fell in love fast with them, and pretty much I always kind of use them only for, you know, to get that gap filled, because it wasn't empty. So to get that gap filled, I always use someone, like a relationship or a friendship, and that's why I always run to people. I always run to women, and that affect a lot, because now I felt nowadays I understand that I don't have to make happy nobody. I had to make happy myself, and then my family, and then everybody else. And I gotta be a little bit selfish, because before I didn't was selfish. I always care about what everybody else was doing. If a friend needed this, I was there. If I still have that type of stuff, and I'm trying to fix it. Uh, if someone needed advice, I was there, free and everything. And I always was the person that you know everybody leave, didn't say thank you, and just keep it myself. And that's pretty bad, about the society. But it is all good, Everybody is happy, and that's the point. And I help. The idea is that I help, and I give love, and they will give love to someone else. They will teach someone else. Good. But like I was saying, a lot of people is afraid about that, and it's pretty bad, because you're disrespecting yourself. Why you are disrespecting to yourself? Because you are not doing what you want. You are doing what everybody else want, and then you're trying to make everybody else happy, but you don't try to make yourself happy, and that affect you a lot in the time. Like that got to myself to affect me, because I was trying to make everybody happy, so to be in a circle, and at the end of the day, I tell myself, you know what, like you're affecting us, and this is not good. And then I was affecting my relationships, and it went really bad. I looked like a fuckboy, but I never wanted to be dating a lot of women. Uh, it was all the time like my my bad thing. I'll talk about that in another video, which is about relationships, and being with a girl and everything like that. But right now I just want to talk about that, the friendship. uh, Whatever you do, uh, try to get involved with people that have dreams, with people that want something else, people who want a success in something. And if you get to the big sharks, there is your goal, and then you're gonna get whatever you want. Because if you get together with people that had been success, or they know the way, they will not give you a problem giving you an advice. They will right away and tell you, you know what, like this is the way, this you gotta do this, because they don't have envy. I don't know how to say it. Like I think you say it that way, envy, like envidia. I don't know how to say that word in English, but uh, they will not have that. Why? Because they know how much it takes to get there. So they want to help people to go there, because they feel like they needed to do that. Why? Because they owe that, and God give them that. So get close with that people, because that's the people that are gonna take you up, and not the people that are gonna take you down. A lot of people, a lot of friends, tough that
I was doing wrong or I was telling them something bad, but at the same time I was putting them in a position where getting out of the comfort zone was the best thing. But for them, that was like, like, hey, you're telling me this because you know my friend, or you're telling me this because you 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 are selfish, or you're telling me this because you are a success, or you're telling me this because you have more, and it's not the point. I always like the people around me to be up at the same at the same level as me or upper. It doesn't matter. I don't have that thing in me that has the envy or the envidia. I don't have that. I always trying to look for people before because I want to so they can success, and at the same time I I was there, you know, and we all get success. Like big companies, they always have a group, and there's no one person, but one person had the idea, and everybody else, collaborate. But like sometimes God have the way for you, probably alone, or God have people that's gonna come and it will help you. But it all the time gonna have ups and downs. So don't worry about it and just keep going. Sabes, muchas veces nos vamos a rodear de muchas personas así, pero lo que yo te indicaría mejor es que te juntes con personas que ya han como llegado al nivel alto o al nivel que quieres llegar. Comunícate con ellos. Hay muchas personas que quieren ayudar. Hay muchas personas de que se lo deben a Dios y pues te pueden ayudar. La verdad a veces puede costarte dinero de tu bolsa o a veces no. Hay mucha gente que te va a decir la forma de irte lo mejor. Hay mucha gente que te va a decir muchas formas de irte de esta forma. Una persona como se le dice en inglés, los big shark o los tiburones grandes, ellos saben cómo obtener muchas cosas. Por ejemplo, de metas. Ellos te pueden ayudar en las metas y va a ser más fácil para ti porque ellos ya pasaron el camino. Entonces ellos no van a tener ninguna envidia ni nada, sino que te van a decir, ok, haz esto, haz esto, haz esto y ya. Entonces para ti va a ser más fácil porque si una persona así te lo dice va a ser muy fácil que a una persona que no tiene nada. La verdad que hay muchas personas que te quieren dar consejos que no tienen nada, que no te va a servir el consejo porque tú vas a llegar a lo mismo. O tal vez te ayude porque ellos tuvieron miedo de hacerlo y tú lo hiciste. Entonces, la manera más fácil que creo yo que es de llegar, si tú tienes un goal, tienes una meta, júntate con la persona que ya está en la meta o júntate con una persona que quiere llegar a esa misma meta y los dos se den el mismo, como el volumen. Lo mejor que puedes hacer es seguir adelante. Júntate con personas que te motiven, que te hagan mejor y sigue adelante. La verdad que todo depende de ti y depende de Dios. La verdad que a veces Dios nos deja solo porque el camino de nosotros es solo para nosotros. Y Dios tiene el camino de ellos para diferentes cosas. Entonces no te sientas mal cuando te quedes solo. Ni digas, ¿por qué perdí esa amistad? ¿Por qué perdí esta novia? ¿Por qué perdí esta? Entonces, no hagas eso. La verdad que Dios sabe el plan que tiene y tú solo tienes que seguir. Sigue adelante, sigue dando. Hey, recuerda,